Dear students, hope you are well. I am also well. Welcome again to our online class from Belgazi Bikalpo College. I am Imdadul Haq, lecturer in English. Dear, last class I discussed with you about question number 3, special uses of some words and phrase. And I discussed then the half portion of this grammar. Today I will discuss the next portion. Dears, I want to discuss with you the previous class in short. If you remind it, you can see some words or phrase which is used question number 3. You can see was born, have to, has to, or had to, would rather, had better, let alone, what if, what's dot like, what does dot look like, there, it, as soon as, unless, it is time, it is high time, would you mind, in order to, lest, but for, etc. and some others it has. Just was born, I gave some example then. Was born, was born means জন্মগ্রহণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। was born কোনো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করা অর্থে was born ব্যবহৃত হয়। You can take an example. He was born in 1989. Okay, you can say she was born in with a weak heart. Okay, next you can say জন্মগ্রহণ করা অর্থে was born ব্যবহৃত হচ্ছে। Number 2, have to, has to, or had to. Have to or has to or had to means বাধ্যবাধকতা। বাধ্যবাধকতা, তোমরা বলতে পারো কোনো কাজ করার বাধ্যবাধকতা বা প্রয়োজনীয়তা বা অতীব জরুরি বোঝাতে হ্যাভ টু, হ্যাজ টু বা হ্যাড টু ব্যবহৃত হয়। যদি এক্সাম্পল নাও, লিখতে পারো I have to go out. You can say he has to do the work. Okay, have to, has to এবং had to ব্যবহার করব আমরা কোনো কাজের বাধ্যবাধকতা বোঝাতে বা অতীব জরুরি বোঝাতে আমরা এটা ব্যবহার করব। 3 নম্বরে ছিল would rather. would rather বরং, would rather হলো অধিকতর প্রিয়, অধিকতর প্রিয়। এক্সাম্পল দাও, I would rather die than beg. আমি I would rather die than beg, অধিকতর প্রিয়। আরেকটা এক্সাম্পল যদি হতে পারে এরকম যে I would rather walk than take a
S-H, rickshaws. Take a rickshaw. I would rather walk than take a rickshaw. would rather হচ্ছে অধিকতর প্রিয়, যে আমরা এই কাজের থেকে এই কাজটা বেশি প্রিয় বোঝাতে would rather ব্যবহৃত হয়। আমি সংক্ষেপে বলছি, গতদিনে ক্লাস আলোচনা করেছি। had better, you know, had better হলো বরং ভালো, বরং ভালো। had better ব্যবহৃত হবে বরং ভালো বোঝাতে। বরং ভালো, দেখো এক্সাম্পল, ইউ হ্যাড বেটার, ইউ হ্যাড বেটার টেক আমব্রেলা হতে পারে। ইউ ক্যান সে ইট ইজ ভেরি কোল্ড নাও, ইউ হ্যাড বেটার wear warm cloth, warm, okay. You had better বরং ভালো, you had better take umbrella, it is very cold now, you had better wear warm cloth। তাহলে had better হলো, আমরা এবার দেখি নেক্সট পরেরটা, let alone। let alone, that means হচ্ছে ভাবাই যায় না অথবা চিন্তাই করা যায় না। ভাবাই যায় না, বিষয়টা ভাবাই যায় না বা চিন্তাই করা যায় না এমন এরূপ বোঝাতে লেট অ্যালোন বসে। যেমন দেখো যে আই ক্যান নট রান 2 km লেট অ্যালোন 10 কিলোমিটার, ওকে। I cannot run 2 kilometer let alone 10 kilometer। নাম্বার 2 এক্সাম্পল দেখো, একটা এক্সাম্পল যদি নাও, হি cannot buy a bicycle let alone motor bike, let alone motor bike, ওকে। ভাবাই যায় না বা কোনটা চিন্তাই করা যায় না এমন ক্ষেত্রে বোঝাতে let alone ব্যবহৃত হয়। একটু দেখো পরেরটা যদি আমরা দেখি, what if, কি হতো তাতে, যদি এমন হতো তাহলে কি হতো, যে v1 what if, কি ঘটতো এমন বোঝাতে। দ্যাট মিনস কোনো কিছু ঘটতো বা ঘটবে এমন এই আকাঙ্ক্ষা বা এই আশঙ্কা, কি ঘটতো এমন হলে, যেমন হোয়াট ইফ ইট রেইন আই What if it rain? No, please example টা আরেকবার দিচ্ছি। It is heavy, heavy rain today. What if I have not taken
umbrella. ওকে, হোয়াট ইফ, কি ঘটতো এমন। নেক্সট, হোয়াটস লাইক, হোয়াটস লাইক, এটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এটি কেমন, কেমন বোঝাতে, কেমন বোঝাতে হোয়াটস লাইক বসে। ইউ ক্যান রাইট অ্যান এক্সাম্পল, যে I never I never I never ride on elephant. What it what's it like ride on it or elephant? Okay, you can write another example. I never fly in the sky. What it like fly in the sky, okay, or aeroplane. আমরা পরেরটা আসি, what does look like, what does look like, এটা হচ্ছে দেখতে কেমন, কোনো কিছু দেখতে কেমন বোঝাতে হোয়াট ডাজ ডট ডট লুক লাইক বসে, দেখতে কেমন কোনো কিছু। এক্সাম্পল নিতে পারো, হোয়াট ডাজ দ্য ঘোস্ট লুক লাইক, হোয়াট ডাজ দ্য ঘোস্ট লুক লাইক, ভূত বা ভূত দেখতে কেমন। হোয়াট ডাজ ডট ডট লুক লাইক, দেখতে কেমন কোনো কিছু। আমরা এটা আলোচনা করেছিলাম দেয়ার, এরপরে দেয়ার আছে এবং ইট আছে, এটা খুব সহজ আলোচনা। আমরা জানো দেয়ার কোনো বাক্যের সাধারণত শুরুতে বসে এবং কোনো কিছু ছিল বা আছে এমন বোঝাতে দেয়ার ব্যবহৃত হয়, ঠিক আছে। ইট হচ্ছে ইহা, এটা হলো ইহা, হ্যাঁ, বাক্যের শুরুতে ইট বসে ইন্ট্রোডাক্টরি হিসেবে ইট ব্যবহৃত হয়। অ্যাজ সুন অ্যাজ, আমরা এটা লিখতে পারি অ্যাজ সুন অ্যাজ, যত দ্রুত, যত তত বা যত দ্রুত বোঝাতে। অ্যাজ সুন অ্যাজ, অ্যাজ সুন অ্যাজ হি কাম, অ্যাজ সুন অ্যাজ ইট রেইনস আই রিচড দ্য কলেজ, ইউ ক্যান রাইট অ্যাজ সুন অ্যাজ, যত দ্রুত বোঝাতে অ্যাজ সুন অ্যাজ ব্যবহৃত হয়। দেন হলো, আমরা এটা আলোচনা করেছিলাম, আমরা এখান থেকে দেখো আনলেস, 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 যদি না, যদি না অর্থ বোঝাতে আনলেস ব্যবহৃত হয়, ওকে। আনলেস, আই, you can take an example, if I never went there unless you I never come here unless you, I never went there, আমি কখনো যেতাম না, unless you went there, okay. I never went there unless you went there, unless। একটা এক্সাম্পল নিতে পারো, unless you work hard you will surely, unless you work hard you will surely suffer for long, okay, unless, you can write it। এরপরে একটা দেখো,
আনলেস ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম বোঝাইতে হচ্ছে এই মুহূর্তে সব থেকে জরুরি বা উত্তম, এই মুহূর্তে কোনো কাজ করা প্রয়োজন বা অতীব জরুরি অতীব প্রয়োজন বোঝাতে ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইম বসে। ওকে, পরেরটা দেখো, ইট ইজ টাইম অথবা ইট ইজ হাই টাইম, কোনো কাজ করা ভীষণ জরুরি। হ্যাঁ, জরুরি, আমি শুধু এটুকুন লিখি, তোমরা একটু বুঝে নাও। জরুরি বোঝাতে, কোনো কাজ করা জরুরি বোঝাতে ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইম বসে। এক্সাম্পল লিখতে পারো, ইট ইজ হাই টাইম উই স্টপড করাপশন। ওকে, ইট ইজ টাইম এবং ইট ইজ হাই টাইম বাক্যে থাকলে সেই বাক্যে সাবজেক্টের পর ভার্ব অবশ্যই পাস্ট ফর্ম হবে। ঠিক আছে, আমরা আরও এক্সাম্পল লিখতে পারি, ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ টাইম উই স্টপড ইফটিজিং। ওকে, নেক্সট হলো উড ইউ মাইন্ড। উড ইউ মাইন্ড ভদ্রভাবে কোনো কিছু অনুরোধ করা বোঝাতে উড ইউ মাইন্ড বসে। উড ইউ মাইন্ড পোলাইটলি রিকোয়েস্ট যেটাকে বলছি, যে ভদ্রভাবে অনুরোধ বোঝাতে উড ইউ মাইন্ড বসে এবং উড ইউ মাইন্ডের পরে অবশ্যই ভার্বের সাথে আইএনজি হয়। ঠিক আছে, এটা নোট। এক্সাম্পল নাও, উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর, ইট ইজ হেভি রেইন আউটসাইড লিখতে পারো। উড ইউ মাইন্ড টেকিং টি, উড ইউ মাইন্ড টেকিং কফি, ইউ ক্যান রাইট এক্সাম্পল। এরপরে হচ্ছে ইন অর্ডার টু, উদ্দেশ্যে। ইন অর্ডার টু হলো উদ্দেশ্যে, ইন অর্ডার টু উদ্দেশ্যে বোঝাতে ইন অর্ডার টু বসে। যেমন আই স্টাডি হার্ড ইন অর্ডার টু get A plus. Okay, you can write another example. I went to market in order to buy a book. Okay, সংক্ষেপে লেখো, আমি বেশি এক্সাম্পল দিচ্ছি না। লেস্ট, you can write lest. লেস্ট হচ্ছে পাশে ভয় হয় এমন বা কোনো ভীতিকর কোনো সম্ভাবনা থাক বোঝাতে লেস্ট ব্যবহৃত হয়। ঠিক আছে, তোমরা জানো, এক্সাম্পল লিখতে পারো, উই worked first lest we should miss the first class. You can write another example, I worked first lest we should miss the train. Okay, last of all, but for means হচ্ছে ব্যতীত বা ছাড়া, ব্যতীত বা ছাড়া। It is impossible, it was impossible but for your help. You can write it was impossible but for your help. Okay, it was impossible but for your help. You can write another example,
but for your help I could not overcome the problem. Write down, but for your help I cannot overcome this problem. Okay dears, আমরা স্পেশাল ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ কিছু সংখ্যক 17টা ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করলাম। আরও কিছু ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ আছে, আসলে সংক্ষিপ্ত ক্লাস এটা এত আলোচনা করা যায় না। তো যতটুকুন করলাম তোমরা একটু বাসায় দেখবে আশা করি, অ্যান্ড হোপ ইউ উইল স্টে অ্যাট হোম. You should not go outside without any emergency, and till then Allah Hafiz.